Hi guys, welcome back to Loknath Lectures. So today we'll discuss about fundamentals of data mining and data warehousing subject. So today we'll discuss about the overall information about like fundamentals of data mining. So what are the fundamentals are there in data mining? So these are all things we will discuss in this video. So this is a tutorial 2. So in this video we will discuss about fundamentals of data mining. So fundamentals of data mining. The topic name is fundamentals of data mining. So why data mining? So we are already discussed about like the definition of data mining, what is data mining, and what's the use of data mining. These are all things we are already discussed in the previous video. So in this video, what is data? Oh, sorry, data mining? So the data mining is a process of searching and analyzing a large batch of raw data in order to identify patterns, extract useful information. Companies use data mining software to learn more about their customers. It can help them to develop more effective marketing strategies, increase sales, and decrease costs. So, why data mining means? So, by the using of data mining, we can easily analyze the data, and by the analyzing of the data, we are identifying the patterns. So, the strategies. So, by whenever we are identifying the strategies or patterns, so these are all things we are getting some idea or knowledge about our businesses and the previous year of overall transaction methodologies. These are all things. So, whenever we are having the one like information or knowledge, so by the using of this knowledge or information, we can predict the future businesses and we are taking the decision for the future businesses. That's the reason we are using the data mining. It's called wider data mining. So in the data mining is it turns a large collection of data into knowledge. So in general terms, if I'm saying in a general terms, what is data mining, what is so data mining అంటే ఏంటి అని general terms లో చెప్తే, so the large amount of data, the huge amount of data we are converted or turned into a knowledge. So for example, we are having the lot of data or huge amount of raw data we are having. So in the huge amount of data, we are just taking only the useful data only. I mean, so for the useful of future purposes. సో మనకు ఫ్యూచర్లో ఏం యూజ్ అవుతుంది ఈ రా డేటా నుంచి, లైక్ ఏ స్ట్రాటజీస్ ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి, లేకపోతే ఏ ప్రాఫిట్ ఐ మీన్ ఏ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి ఫ్యూచర్లో బెటర్గా ఉంటుంది. సో అప్డేట్ అంటే సో కరెంట్ మనం చేస్తున్న బిజినెస్ ఏంటి, మన అప్గ్రేడేషన్ ఐ మీన్ ఏమైనా అప్డేట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో ఇంకా బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏమైనా ఉంటుందా, లేకపోతే ఇంకా ప్రాఫిట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో వీటన్నిటిని మనం అనలైజ్ చేస్తాం. అది ఒక రా డేటా, అంటే మన దగ్గర ఒక హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి జస్ట్ ఒక యూస్ఫుల్ డేటాను మాత్రమే తీసుకుంటాం. దాన్ని డేటా మైనింగ్ టర్న్స్ ఏ లార్జ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇంటూ నాలెడ్జ్. సో డేటా మైనింగ్ యాజ్ ద ఎవాల్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. So the data mining will be worked like as a evaluation of information technology. So data mining can be viewed as a result of the natural evolution of information technology, and the database management system industry evolved with the development of several critical functionalities. So data mining అనేది ఒక evaluation of information technology గా వర్క్ అవుతుంది. So it is a natural evaluation of information technology. In this evaluation of information technology, we are having the like database and database management system industry will be interconnected to the data mining. So this is the diagram of data mining evaluation. Those are all things. So initially if you guys are observing the structure of this overall evaluation of data mining, so initially data collection and database creation. So data collection means we are extracting the information from the data application. So మనం డేటా అప్లికేషన్స్ నుంచి అంటే సో డేటా మైనింగ్ అప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, హాస్పిటల్స్, ఇండస్ట్రీస్, మార్కెటింగ్. సో వీటి నుంచి మనం డేటాను తీసుకున్నాం. వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద data mining applications or extracting the data from the data mining applications. So we are taking the data and then after, సో మనం తీసుకున్న డేటాను డేటాబేస్లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఐ మీన్ మనం తీసుకున్న డేటాను మేనేజ్ చేయాలి, డేటాను మెయింటైన్ చేయాలి. ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం? వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ డేటాబేస్ క్రియేషన్ బై ద యూజింగ్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్. సో వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద డేటా. సో వాట్ ఆర్ ద డేటాబేసెస్? So database management system. So by the using of database management system, we are maintaining the data. By the using of database management system only, we can manage or maintain the data. So here we are having some database management system.
సో మనం ఈ డేటాను మెయింటెనెన్స్ అండ్ మేనేజ్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ కొన్ని డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద మీన్స్ like hierarchical and network database system. So hierarchical model, we are using the hierarchical model and network based model for the maintenance of data. So on next, so the relational database system. So RDBMS, we are call it as in general terms like RDBMS. So related relational database management system. So in the relational in the RDBMS also we can store the data and we can manage the data. And if you guys are mostly heard about like query languages like SQL. సో ఎస్క్యూఎల్ అని మనం డైలీ లైఫ్లో లైక్ పోతే ఐ మీన్ హూ ఆర్ స్టడింగ్ ద లైక్ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్, సో దే డెఫినెట్లీ హెడ్ అబౌట్ లైక్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ ఎస్క్యూఎల్. సో సీక్వెన్షియల్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ అని we call it as. So here we can manage and maintain the data, and here a chance to change the data, and we can update the or delete the data and create some new data. So these are all things we can do in the SQL query language. And user interface and forms and reports, we are using the forms and reports also for the data maintenance purpose. సో ఇక్కడ మనం డేటాను కలెక్ట్ చేసాం, ఆ డేటాను ఒక డేటాబేస్లో క్రియేట్ చేసుకుని మేనేజ్ చేస్తున్నాం, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో మేనేజ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఆర్ ద డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అంటే హైరార్కియల్ నెట్వర్క్, హైరార్కియల్ మోడల్ అండ్ నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్. సో ఈ మోడల్స్ని యూజ్ చేసి మనం డేటాను మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ RDBMS, we can store and manage the data in RDBMS also. We have a chance to maintain the data in query language, and here we have one more thing, we can change and update the delete, these are all things we can do in the SQL query languages. And we can store the data in forms and reports also. So this is the data management system, or we can store the data in databases. And after, the data management system will be divided two types, like two divisions, like advanced database systems and advanced data analysis. So advanced database system is, so these are all the previous years back we are using the database management system like hierarchical, network, relational, SQL. సో ఇవన్నీ మనం ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో యూజ్ చేసాం. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ లెవెల్ డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ అంటే మనం ఈ డేటాను అడ్వాన్స్ లెవెల్లో డేటాను మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి నౌ వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ ఎక్స్టెండ్ అండ్ రిలేషనల్ మోడల్స్, సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్స్ and cloud computing. So most of the people heard about like cloud services. So here we are having like private cloud and public cloud and hybrid cloud also. So public cloud means in the public cloud we are getting the free of cost like open source. The people can easily use the open source or storage, like we can store the data in, for example, mails also 15 MB we are getting free of cost. Okay, so we can store the data on the mails also 15 MB of data. On public I mean public services means we need to we need to take the subscription of for the using of cloud services. So these are all the advanced database system. So these are all the so these are all the advanced level databases system. And advanced data analysis means, so where we are doing analysis in the data warehouse only. So advanced data analysis, so in the advanced data analysis, in the data warehouse, we are using OLAP technology like data cubes, OLAP, online analytical processing. So we are using online analytical processing method or technologies for the data analysis. And data mining and knowledge discovery, like how we are data mining and how we are mining the data and getting the knowledge discovery means by the using of techniques like classification and clustering and outlier analysis and data mining applications and data mining and society. So we will discuss about each and everything about like what is classification, clustering and outlier analysis and data mining applications and data mining society in the upcoming videos. Okay, so this is the overall like data mining evaluation. Okay, so like we are collecting data and we are creating database system and we are maintaining the data in database systems. So these are all the databases in the previous days. So these are all the advanced database systems. These are all the related to data warehouse, advanced data analysis. Here we are using the data warehouse OLAP technologies, so online analytical processing. And here we are having like knowledge discovery by the using of data mining. So classification, clustering and outlier analysis, data mining applications. These are all things. And what next? So what is data mining? So initially, I mean, in the previous order, in the previous video only, we had discussed about like what is data mining.
So data mining should have been more appropriately named as knowledge mining from data. So many people treat data mining as known as synonym for the another popular used term, knowledge discovery from data. So what is data mining is we are already discussed in the previous class. So we are called another name of mining is a knowledge discovery. Why we are called it as like knowledge discovery means in the huge amount of data we are extracting, we are analyzing and we are only taking the useful data. The useful data will be useful for the future prediction. That's the reason we are called it as knowledge discovery from data or KDT. So in the data mining processing, so the knowledge discovery process, we're having the some steps like data cleaning, data integration, data selection, and data transformation, and data mining, pattern evaluation, and knowledge presentation. So what is mean by data cleaning means, so if in case, for example, we are having some data, in the data, if in case we are having any inconsistent data or we're having some gaps, in these types of situation, we are call it as నాయిసీ డేటా. సో మనం తీసుకున్న డేటాలో ఏదైనా గ్యాప్స్ కానీ లేకపోతే కన్సిస్టెన్స్గా డేటా అనేది కంటిన్యూస్గా లేకపోవడం కానీ సో స్పేసెస్ కానీ ఇలాగా ఉన్నప్పుడు ఆ డేటాను మనం రిమూవ్ చేస్తాం. Data cleaning. So we can remove the columns or rows if in case gaps, and we can if in case we have a chance. సో మనకు అక్కడ ఛాన్స్ ఉంటే ఫిల్ చేస్తాం. సో ఆ ఫిల్ చేసేది ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని we can use the some methodologies or methods. So we'll discuss in the data cleaning topic. Okay. So just in simply data cleaning means we are removing noisy data or inconsistency data. సో గ్యాప్స్ కానీ సో ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఆ డేటాను మనం క్లీన్ చేసుకుంటాం కొన్ని మెథడ్స్ యూజ్ చేసి. అండ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ వేర్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ డేటా మై బి కంబైన్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ లైక్ నాకు ఒక 5 కంపెనీస్ ఆఫ్ బిజినెస్ 5 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద 5 కంపెనీస్. ద ఓవరాల్ డేటా విల్ బి ఇన్ ద మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ డేటా లైక్ సో వన్ కంపెనీ నుంచి డేటాబేస్ ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేశారు, వన్ కంపెనీలో ఆర్డీబీఎంఎస్ యూజ్ చేశారు, ఇంకో కంపెనీలో రిపోర్ట్స్, ఇంకో కంపెనీస్లో ఎక్సెల్ షీట్స్. సో ఐఎమ్ కలెక్టెడ్ ద ఓవరాల్ డేటా హియర్. సో ద మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ డేటా ఐఎమ్ కంబైనింగ్ ఇంటూ వన్ డేటా. ఇట్స్ కాల్డ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్. And data selection means where the data relevant to the analysis or task retrieved from the database. So data selection, we are taking the relevant data, our data relevant concepts we are taking. It's called data selection. So the data transformation means where the data are transformed or consolidated into forms are appropriate for mining by performing summary or aggregation operations. So data transformation means if in case I'm saying in the general terms. So data transformation ante it is suitable for our the data will be suitable for the suitable forms for the data mining. It's called data transformation. Here we are having like aggregation operations. We are aggregating the data into partsly. Okay. On data mining. So data mining, here we are having the overall technologies. We are using the we are applying the data mining techniques. So the pattern evaluation means we are having the number of patterns. We are using the patterns. By the using of patterns, we can apply the data mining techniques. The patterns, whenever we are choosing the patterns, so we need to analyze the data, which is the best pattern to choose our data. So these are all things before applying the data mining techniques. We can choose the patterns and we can apply the data mining. So knowledge presentation means where the visualization and knowledge presentation techniques are used to present to mind knowledge to users. సో నాలెడ్జ్ ప్రజెంటేషన్ మీన్స్ సో మనం కంప్లీట్గా డేటా మైనింగ్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తాము. డేటా క్లీనింగ్, ఇంటిగ్రేషన్, డేటా సెలెక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, దిస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఓవరాల్ థింగ్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్స్. సో మనకు ఒక ఫైనల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆ ఫైనల్ అవుట్పుట్ని హౌ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్, హౌ వీఆర్ విజువలైజింగ్ టు ద ఆడియన్స్ ఆర్ యూజర్స్. సో నాలెడ్జ్ ప్రజెంటేషన్. సో మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని, మనకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయగలం. సో బై ద యూజింగ్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్స్, so we can represent to the users. So this is the overall information about like what is data mining, how the data mining will work. So in the general terms or simple terms, and what kind of data can be mined. So elanti data nu manam mine cheyaгаలం. So the most basic forms of data mining applications are database type data
and data warehouse data and transactional data. సో మనమైతే డేటా మైనింగ్ని సో డేటాబేస్ డేటాను డేటాబేస్ డేటాను మైనింగ్ చేయొచ్చు, ఇంకా డేటా వేర్ హౌస్ డేటాను మైనింగ్ చేయొచ్చు, అండ్ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాను కూడా మైనింగ్ చేయొచ్చు, ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ లైక్ ఫార్మ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ డేటాను కూడా మనం మైనింగ్ చేయొచ్చు. సో డేటాబేస్ డేటా, సో how we are storing the data in the databases. These are all things we are already know, like database system, also called a database management system, DBMS. So the relational database is a collection of tables. So DBMS means we are relational database is a collection of tables, of each of which is assigned to unique name. Each table consists of set of attributes. So మనం డేటాబేస్ అంటే ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అని కాల్ చేస్తాం కదా, చెప్తాం కదా. సో అలాగే here we are having the number of attributes in the table. Here we are having like columns and rows, these are all things. So we already know about how to store the data in data warehouses, how to store the data in databases. Like if in case I'm taking like customer ID, customer name, address, age, operation, like occupation, annual income, and items. So here we are taking like customer information, like customer, item, where he is working, or employee ID, name, category, salary, these are all things, and branch, purchase item, and item sold, work cut. So the overall information we are collecting from the customer, we are maintaining about the customer details here in the database. So by the using of data mining technique, we can analyze the data about the customer. So we have a chance to apply the data mining techniques on the databases also. And what next? So data warehouse data. So a data warehouse is easily modeled by a multi-dimensional structure. Here we are having like OLAP technology, OLAP technologies, online analytical processing technologies, and here we are having like data cube. So in which each dimension correspond an attribute and set of attribute in a schema. So data warehouse means we are already discussing about like what is data mining, what's the use of data mining, these are all things in the previous video. So whenever we are doing the like before storing the data into data warehouse, we are doing some pre-processing steps. After completion of the pre-processing steps, we are storing the data into data warehouse. Whenever we are storing the data into data warehouse, in the data warehouse, we are having some multi-dimensional models. So our OLAP technologies. By the using of multi-dimensional models and OLAP technologies, we can store the data and we can easily access and analyze the data in the simple form or simply. So if you guys are observing the diagram or information here, so here here I'm taking like data from the different locations, like data source in Chicago, data source in New York, and data source in Toronto, and data source in Vancouver. So the number of కంట్రీస్ నుంచి నేనైతే తీసుకున్నాను, లైక్ చికాగో నుంచి, న్యూయార్క్ నుంచి, కెనడాలో ఉన్న ఒక సిటీ నుంచి, ఇది ఒక కెనడా నుంచి ఒక సిటీ నుంచి. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేటా, మల్టిపుల్ డేటా ఫ్రమ్ ద మల్టిపుల్ సోర్సెస్. సో బిఫోర్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఇన్ టు డేటా వేర్ హౌస్. ఈ డేటా నేను ఇక్కడ డేటా వేర్ హౌస్లో స్టోర్ చేసుకోకముందు మనం ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్స్ అనేవి చేస్తాం. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్స్ మీన్స్ క్లీనింగ్, ఇంటిగ్రేషన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, అండ్ లోడింగ్. So why we are doing these all things, we will discuss in the upcoming classes. Okay. So after that, we are storing into data warehouse. Now we can analyze the data easily and we can access the data. By the using of query and analysis tools, we are giving the data to clients or users. So మనం డేటా మైనింగ్ టెక్నిక్స్ ని డేటా వేర్ హౌస్ లో స్టోర్ చేసుకున్న డేటా పైన మనం డేటా మైనింగ్ టెక్నిక్స్ ని అప్లై చేయవచ్చు. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, here I'm saying like multi-dimensional data structure or cube. So ఇది multi-dimensional models. So multi-dimensional models అంటే ఏంటంటే, so whenever for example this is a cube, so we are having the multiple dimensions. So here we have a chance to store the multiple dimensional models of data. So here I'm storing the addresses of cities names like Chicago, New York, and Toronto, and Vancouver. Here time dimensionality like Q1, Q2, Q3, Q4. Here I'm storing items types like home entertainment, computer, and phone security. So here I'm having the multiple dimensionalities. Each and every dimensionality I'm storing each and one attribute. Like
item types, and time period, and address. So in the data warehouse, we are using the multiple dimensional. By the using of multiple dimensional, we can store the separate types of data into separately in the multiple dimensional spaces. సో ఈ ఫార్మాట్ లో మనం డేటా అనేది డేటా వేర్ హౌస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా. సో ద ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా ఈస్ typically falls under category of structured data. So transactional data means, for example, if in case we are taking like bank information. So in the bank, we are having the like transaction ID, account number, and amount. So balance, and the account partner, and transfer type, like where like credit or debit, like our overall operations. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక డేటాను తీసుకుంటే బ్యాంక్లో ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాగ ఉంటాయి, లైక్ అకౌంట్ నెంబర్, సో అకౌంట్ నేమ్, అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అమౌంట్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, అండ్ transaction type, like credit or debit. So overall information. So the transactional the overall information we can store in a structured format, in a table format. So if you guys observing here the diagram or the table, so the overall data will be stored on the structured form. So in the structured form on data, like in the data table also, we can store the data. So we have a chance to apply the data mining techniques on the transactional data or on the tables format data also. So this is the overall information about the data mining or fundamentals of data mining, guys. So thank you for watching my videos. Please do subscribe. Don't forget to subscribe. So thank you for watching my videos.